મારી સ્ક્રીન દેખાય છે? Yes, sir. Okay. So let us start with the second lecture of Unit 1, Electronic Materials. As and when needed, I'll ask you to take screenshot. So do take screenshot, which will help you attempting assignment, LT assignment at the end of this lecture. Lecture પૂરું થાય પછી એક 10 MCQ ની ટેસ્ટ હશે. તો એ સોલ્વ કરવા માટે આ લેક્ચરનો તો તમને સારું પડશે. Moreover, at the end of this lecture, I will also give you questions about the topics which we will discuss today. So it should help you preparing answer. જે ટોપિક આવે એમાંથી એક્ઝામમાં કેવા ક્વેશ્ચન આવે એ છેલ્લે હું તમને આપીશ. તો વચ્ચે વચ્ચે હું જ્યારે કહું ત્યારે સ્ક્રીનશોટ લઈ રાખજો, તો છેલ્લે જે ક્વેશ્ચન્સ તમને મળે એના આન્સર પ્રિપેર કરવામાં તમને હેલ્પ થશે. અને લાસ્ટ ટાઈમ ઓલ્સો આઈ ટોલ્ડ વન્સ અગેન that you should prepare lecture notes at the end of every lecture. Whichever topic you are taught, you should start maintaining lecture notes. Lecture note એટલા માટે બનાવો કે એક્ઝામની પ્રિપરેશનમાં તમને સારું પડે. ઓકે, સો let us start. Your subject physics is having port 3110018, and the course outcome expected from the first unit is the student will gain knowledge of basic theoretical and mathematical concept of electronic materials. Electronic material na જે મૂળભૂત સિદ્ધાંતો હોય, અમુક જે પાયાના સૂત્રો હોય, મહત્વના સૂત્રો હોય, મહત્વના ગુણધર્મો હોય ઇલેક્ટ્રોનિક મટીરિયલ્સના, એ તમને આ યુનિટ પૂરું થાય ત્યારે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ 22% વેઇટેજ છે. Weightage is 22% from exam point of view. 5 COs you have in this course, and CO1 is pertaining to first unit. Physics નો જે કોર્સ છે જે આ સેમેસ્ટરમાં તમે ભણો છો એના 5 કોર્સ આઉટકમ છે. પહેલો કોર્સ આઉટકમ છે એ ફર્સ્ટ યુનિટ માટે છે. કોર્સની આ જે યુનિટ છે એની આઉટલાઇન આટલા ટોપિક્સ છે. Free electron theory, density of state, energy band diagram, Kronig-Penney model, EK diagram, direct, indirect, band gap materials, types of electronic metal, semiconductor and insulator, density of state, once again with occupation probability, Fermi level, effective mass, phonons. GTU સિલેબસ તમે જોશો તો એમાં તમને આ યુનિટમાં આટલા ટોપિક્સ દેખાશે. આપણે અત્યાર સુધીમાં કેટલું કામ કર્યું? વર્ક ડન સો ફાર. We started with the first topic, classical free electron theory. Last time also I told once again that there are different theories proposed to explain behavior of free electrons. Very first one is known as classical free electron theory. કોઈ પણ વાહક પદાર્થ હોય એમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન શું કરતા હોય, તો મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની વર્તણૂક સમજાવવા માટે અલગ અલગ થિયરી અલગ અલગ સમયે આપવામાં આવી છે. એમાંથી જે સૌથી પહેલી જે થિયરી હતી ડ્રુડ અને લોરેન્ટ્સે જે આપી હતી એને ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી કહેવાય. તો ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીમાં સૌથી પહેલાં આપણે બેઝિક ટર્મ્સ જોઈ હતી, જેમાં વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતા, મોબિલિટી, રિલેક્સેશન ટાઈમ, કોલિઝન ટાઈમ અને ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી એટલું જોયું હતું. We did derive expression for drift velocity. Then we had vector form of Ohm's law. ઓહમના નિયમનું સદિશ સ્વરૂપ J is equal to sigma E, આવું સૂત્ર તારવ્યું હતું. And then we saw 10 postulates of classical free electron theory. Classical free electron theory ના 10 પૂર્વધારણાઓ આપણે જોઈ હતી, જેના બેઝ ઉપર અલગ અલગ સૂત્રો તારવવામાં આવ્યા છે. So today we will derive 2 expressions based on classical free electron theory, based on 10 postulates of classical free electron theory. એ ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીની 10 પૂર્વધારણા બે વખતે છેલ્લા લેક્ચરમાં આપણે જોઈ હતી, એના આધારે 2 સૂત્રો આજે આપણે તારવશું. આ જે પહેલા 3 ટોપિક છે એમાંથી કેવા પ્રકારના ક્વેશ્ચન્સ પૂછાઈ શકે?
તો જો તમે 1.1, 1.2, 1.3 ટોપિક સમજ્યા હો તો આ 6 ક્વેશ્ચનના આન્સર તમને લખતા આવડવા જોઈએ. યુ શુડ બી એબલ ટુ રાઇટ આન્સર ઓફ ધીસ 6 ક્વેશ્ચન્સ. તો તમે એક લેક્ચરનો એક ફેરબુક બનાવો જેમાં દરેક લેક્ચર આવે એના ક્વેશ્ચન્સ અને આન્સર્સ લખતા જાઓ તો ઘણું સારું પડશે જ્યારે ફાઇનલ એક્ઝામ આવે ત્યારે. Okay, now let us have a quick revision of the topics included in previous lecture. આ જે ટોપિક્સ છે એ ફરીવાર એકવાર બહુ ફટાફટ જોઈ લઈએ. કોઈને કંઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લ્યો. કરંટ ડેન્સિટી, કોલિઝન ટાઈમ, રિલેક્સેશન ટાઈમ, મોબિલિટી. આઈ એમ નોટ રીડિંગ અલાઉડ બટ ધીઝ આર ધી ડેફિનેશન્સ. જો કોઈ લાસ્ટ ટાઈમ એબસેન્ટ હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો, તમને આન્સર બનાવવામાં સારું પડશે. દરેકની વ્યાખ્યા છે, સૂત્ર છે, એકમ છે. In case if anyone is having any doubt, you are free to interrupt me and ask. Don't wait for the lecture to finish. Lecture પૂરું થાય ત્યારે પૂછવું એવું ન રાખતા. જ્યાં ડાઉટ આવે ત્યાં મને વચ્ચે અટકાવજો અને ડાઉટ પૂછી લેજો. Then we did derive expression for drift velocity. Drift velocity કોને કહેવાય, drift wave કોને કહેવાય અને drift wave કેટલો હોય તો એની માટે એક સૂત્ર આપણે તારવ્યું હતું. અત્યારે જે તમારી સ્ક્રીન ઉપર છે એ આન્સર ફોર્મેટ છે. આન્સર આવી રીતે લખાવો જોઈએ, એક્સપ્લેન ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી ડિરાઇવ ઇટ્સ એક્સપ્રેશન. તો આ સિક્વન્સમાં તમારા પોઈન્ટ્સ હોવા જોઈએ. ડ્રિફ્ટ વેગનું સૂત્ર છે VD ઇઝ ઇક્વલ ટુ EE બાય M ઇન્ટુ ટો. ટો ઇઝ રિલેક્સેશન ટાઈમ. આઇસોટ્રોપિક મટીરિયલ હોય તો રિલેક્સેશન ટાઈમ અને કોલિઝન ટાઈમ બેના મૂલ્યો સરખા હોય એવું આપણે એક પૂર્વધારણામાં કહીએ છીએ. After that, we also saw vector form of Ohm's law. ઓહમના નિયમનું સદિશ સ્વરૂપ જોયું હતું. J is equal to sigma E. J is current density, E is electric field. Both are vector quantity, so it is called vector form of Ohm's law. And then we did discuss postulates of classical free electron theory. Drude and Lorentz proposed the theory in 1900. And based on that, they could explain several things. એમનું જે ડ્રુડ અને લોરેન્સનું ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીનું જે મોડલ હતું એના આધારે ઘણું બધું સમજાવી શક્યા વાહક પદાર્થો માટે. પણ આ જે મોડલ હતું એ 10 પૂર્વધારણાઓ ઉપર આધારિત હતું. તો એ 10 પૂર્વધારણા કઈ છે એ લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું. યુ હેવ 4 postulates here and these are the 6 more. I did tell you last time and once again, these 10 postulates are important from exam point of view. આ જે ટોપિક છે, આ જે 10 પૂર્વધારણા છે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ ખૂબ મહત્વની છે અને બહુ ટફ નથી. તો અત્યારથી એક કે બે વાર લર્ન કરીને લખી નાખશો તો આવડી જશે. એક્ઝામ વખતે રિવિઝન કરશો તો એક્ઝામ માટે આવડશે. So this is what we have done so far. Let us go further. હવે આજે આપણે શું કામ કરવાનું? Task of the day. Today again we will be going further in the same topic. Classical free electron theory છે એમાં તે એક ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટીનું સૂત્ર આપણે તારવશું અને ઉષ્મા વાહકતાનું સૂત્ર તારવશું. વિદ્યુત વાહકતા અને ઉષ્મા વાહકતાના સૂત્રો તારવશું. So today we will derive two expressions for sigma and K. Let us start with the first one, electrical conductivity. કોઈને યાદ છે ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટીનું સૂત્ર? તમારે કદાચ 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં આવી ગયું હશે. એનીવન? કોઈને યાદ છે? Okay, you have this formula. You are familiar with this formula now. Conductivity can be given as J is equal to I by A. Conductivity can also be given as J is equal to sigma E
J is equal to sigma E, and you have one more formula, J is equal to NEBD. What is N here? N એટલે શું? What is this N? કોઈને ખ્યાલ છે? Electrons. Number of electrons. નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે ને એની માટેની જે સંજ્ઞા છે એ કેપિટલ એન છે. તો સિમ્બલ ફોર નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ ઇઝ કેપિટલ એન. સ્મોલ એન ઇઝ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ પર યુનિટ વોલ્યુમ. એકમ કદ દીઠ વિદ્યુતભાર વાહકોની ઘનતા, એટલે એકમ કદ દીઠ વિદ્યુતભાર વાહકોની સંખ્યા કેટલી છે એ સ્મોલ એન. સો યુનિટ ઓફ સ્મોલ એન ઇઝ પર મીટર ક્યુબ. E is charge of electron, Vd is drift velocity. So now we have expression for Vd also, E by m into tau. And we also know that R is rho L by A, or else you can write this as 1 by sigma L by A. So these are the equations we are familiar with, and now we'll derive expression for sigma. Sigma nu sutra taravya. So comparing these two expressions, I can say sigma E is equal to N E Vd, and using equation of Vd, now I get N E by m into tau. This is sigma E. So E બે બાજુ cancel out થઈ જશે. What we are left with? Ne squared tau by m. This is the expression for electrical conductivity. વિદ્યુત વાહકતાનું આ સૂત્ર છે, પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ મહત્વનું છે, અને આ 12th માં આવી ગયું છે, તો એવું કાંઈ ટફ નથી. Derive expression for electrical conductivity. This is what you are supposed to derive. જો પરીક્ષામાં આવે કે વિદ્યુત વાહકતાનું સૂત્ર ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીની મદદથી તારવો, તો આ સૂત્ર તમારે તારવવાનું થશે. Now how do you write this in answer form? તો એક તો તમારે આકૃતિ દોરવી પડશે. Consider that there is a cylindrical conductor which is connected with a battery of say V volt. So when you connect it with conductor of length L, you are establishing positive potential on one side, negative potential on other side. So you can say you have developed electric field. જ્યારે કોઈ V વોલ્ટની બેટરીની મદદથી L લંબાઈના વાહકને આપણે જોડીએ ત્યારે અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય, અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે છે એની દિશા કઈ હોય? ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ફ્રોમ પોઝિટિવ ચાર્જ ટુ નેગેટિવ ચાર્જ. તો આ જે કંડક્ટર છે એની આપણે વાત કરીએ. એમાં વાહકો, વિદ્યુતભાર વાહકોનો ડ્રિફ્ટ વેગ, એ કંડક્ટરમાં લાગુ પડતું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ E છે, બરાબર? તો પહેલા આકૃતિ દોરો, આકૃતિનું વર્ણન કરો. Let us move to next slide to check answer. Consider a conductor of length L, cross-sectional area A, subjected to electric field E. તો જે પહેલા તમને જે આકૃતિ દેખાડી એ આકૃતિ તમારે દોરવાની છે. આ આકૃતિ તમારે દોરવાની છે. So consider a conductor of length L and cross-sectional area A subjected to electric field E. Let the charge on each electron be E and mass of electron be m. Because of the electric field E, the force experienced by the charge is QE અથવા તો EE. Tau is collision time, relaxation time પણ કહી શકાય. તો વિદ્યુત ક્ષેત્રને લીધે જે ડ્રિફ્ટ વેગ મળે, એ ડ્રિફ્ટ વેગનું સૂત્ર આપણું પહેલું સમીકરણ બનશે. So the drift velocity can be given as Vd is equal to EE by m into tau. Let it be our first equation.
Now, if the conductivity is sigma and current density is J, then from vector form of Ohm's law, what is vector form of Ohm's law? ઓમના નિયમનું સદી સ્વરૂપ શું છે? J બરાબર સિગ્મા ટુ E. J is equal to sigma E. બરાબર, તો એ આપણું બીજું સૂત્ર થશે. J is equal to sigma E, let it be our second equation. And then we have one more formula for current density, which can be given as J is equal to NEBD. I am not getting into derivation part of J is equal to NEBD. You can easily derive. You can start with J is equal to I by A. I જગ્યાએ તમે ચાર્જ અપોન ટાઈમ મૂકો, ચાર્જ છે એ એની થાય અને એકમ લંબાઈ અને એકમ આડછેદનું ક્ષેત્રફળ લેશો તો આવું કંઈક મળશે. ટ્રાય ટુ ડિરાઇવ ઇટ બાય યોર સેલ્ફ ઓર એલ્સ ટેક હેલ્પ ઓફ યોર 12th સ્ટાન્ડર્ડ બુક. And here is number density of free electrons. Can you all see the last line? Continue એવું જમણી બાજુ ખૂણામાં દેખાય છે? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then the slide is this slide is over. You can take screenshot. Screenshot લઈ લ્યો એટલે તમારે આન્સર આવી રીતે લખવાનો છે. So from this slide we have three equations, VD, J and J. Let us go further. Comparing equation 2 and 3. Equation 2 and 3 કયા હતા? What is second equation? J બરાબર સિગ્મા અને third equation કયું છે? A is equal to NEBD. So comparing second and third, we get sigma E is equal to NEBD. And now you can substitute value of VD in this formula, and hence we get sigma E is equal to NE into EE by M into tau. Simplify. So electric field will get cancelled out, and what we get is sigma is equal to NE square tau by M. Now what this result is indicating? આ જે પરિણામ છે એ શું દેખાડે છે? So the result indicates that sigma, that is conductivity, is directly proportional to N. Sigma is directly proportional to tau. એટલે જેમ જેમ વિદ્યુતભાર વાહકોની સંખ્યા વધતી જાય એમ વાહકની વાહકતા વધતી જાય. જેમ જેમ રિલેક્સેશન ટાઈમ વધે એમ વાહકતા વધે. હવે રિલેક્સેશન ટાઈમ નક્કી કોણ કરે? ધારો કે આપણે તાપમાન વધારી દઈએ તો what if we increase temperature of material? તો શું થાય? As we increase temperature, the electrons will be colliding more. Electron છે વધારે અથડામણ અનુભવે અને તો એનો રિલેક્સેશન ટાઈમ ઓછો થાય. જો રિલેક્સેશન ટાઈમ ઓછો થાય તો કંડક્ટિવિટી પણ ઓછી થાય. So relaxation time decreases as we increase temperature, or else we can say as we increase temperature, conductivity decreases. So that is what this formula is indicating. The above expression is required equation of conductivity of electrons in conductor. The equation indicates that the conductivity sigma is directly proportional to number density. અવાજ કટ થાય સર તમારો. કોઈ problem? Am I audible? મારો અવાજ આવે છે? યસ સર. Yes, યસ સર. ઓકે, અને સ્લાઇડ દેખાય છે? યસ સર. sir.
છેલ્લા પોઈન્ટમાં 4 લાઈન છે, 4 લાઈન દેખાય છે? नो सर यस હવે દેખો Okay. So, two things indicated by this formula. બે પોઈન્ટ્સ આપણને આ ફોર્મ્યુલામાંથી મળે. એક તો વાહકતા કોની ઉપર આધાર રાખે છે? proportional to n. n એટલે વિદ્યુતભાર વાહકોની ઘનતા ઉપર, નંબર ડેન્સિટી ઓફ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ. અને તાપમાન ઉપર. આ જે ટો છે એ તાપમાન નથી, પણ જેમ તાપમાન બદલાય એમ રિલેક્સેશન ટાઈમ બદલાય અને તો વાહકતા ઉપર અસર થાય. સો દેટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ઇલેક્ટ્રિકલ કંડક્ટિવિટી વી શુડ બી નોઈંગ. એક્ઝામમાં પૂછે તો આવી રીતે લખજો, આકૃતિ દોરજો. યુ કેન ટેક સ્ક્રીનશોટ નાવ સો દેટ આઈ કેન ગો ટુ નેક્સ્ટ. ટેક સ્ક્રીનશોટ. ઓકે, લેટ ઇસ ગો ફર્ધર. આ લેક્ચરનું રેકોર્ડિંગ થાય છે તો તમને રેકોર્ડિંગ પછી મળી જશે, એટલે ઇન કેસ તો સ્ક્રીનશોટ ન લેતા હો તો કોઈ વાંધો નથી. યુ કેન ઓલવેઝ વોચ ધીસ લેક્ચર લેટર ઓન. નાઉ લેટ અસ મૂવ સર આ રેકોર્ડિંગ ક્યાં મળશે? હું પોસ્ટમાં તેની લિંક મૂકી દઈશ. જ્યાં મીટિંગની લિંક દેખાય છે, એટેન્ડન્સ દેખાય છે, બાકીના બધા એસાઇનમેન્ટ આવે ને ત્યાં હું લેક્ચરની લિંક મૂકી દઈશ. બરાબર? લાસ્ટ ટાઈમનું લેક્ચર એ તે હશે જ તે, એટલે ચિંતા ન કરતા. તોય કંઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો મને કહેજો. લેટ અસ મૂવ ટુ સેકન્ડ ટોપિક, થર્મલ કંડક્ટિવિટી. વોટ ઇઝ થર્મલ કંડક્ટિવિટી? ઉષ્મા વાહકતા એટલે શું? તો પહેલાં કદાચ તમારે આવું કંઈક સૂત્ર આવી ગયું હશે. સૂત્ર જોઈએ એ પહેલાં, ધારો કે કોઈ એલ લંબાઈનો એક સળિયો છે અને એને એક છેડો આપણે ગરમ કરીએ. સપોઝ વી જસ્ટ અ મોમેન્ટ, સોરી. There is a rod of length L. Let this be end 1 and this is second end. And we heat up this rod, one end of this rod, and say the temperature here is T. So as I go to second end, the temperature will decrease. આપણે જો બીજા એન્ડ ઉપર જઈએ તો ત્યાં તાપમાન ઓછું હશે. ટેમ્પરેચર ઇઝ T માઇનસ dt, રાઈટ? હવે કેટલું ઓછું તાપમાન હશે એ કોણ નક્કી કરે? હુ વિલ ડિસાઇડ હાઉ મચ લેસ ધી ટેમ્પરેચર વિલ બી? બીજા છેડાનું તાપમાન ઓછું હશે, પણ કેટલું ઓછું હશે? ધારો કે આ પ્રયોગ આપણે અલગ અલગ ધાતુના સળિયા માટે કરીએ અને 5 મિનિટ પછી બધાનું આપણે ટેમ્પરેચર જોઈએ તો સરખું હોય કે નહીં. ધારો કે 3 અલગ અલગ મટીરિયલ આપણે લઈએ. 3 સળિયા છે, ત્રણેયની લંબાઈ સરખી છે, પહોળાઈ સરખી છે અને ત્રણેયના એક છેડાને આપણે ગરમ કરીએ. Heat up one end of 3 rods and after 5 minutes note down temperature of this 3. So is it necessary that T1 is equal to T2 is equal to T3? એવું જરૂરી છે કે બીજા છેડાના તાપમાન સરખા હોય ત્રણેયના? નો સર. કેમ નો? કેમ નો? સર મટીરિયલ અલગ અલગ હોય એ પ્રમાણે એની. યસ, મટીરિયલ મેટર્સ. જો મટીરિયલ બદલાઈ જાય તો ફેર શું પડે? મટીરિયલ બદલાય તો ફેર શું પડે? Material is something which is deciding the thermal property, and thermal property is mainly thermal conductivity, which is directly proportional to how much heat you are giving. તમે 1 મીણબત્તી રાખો, 2 મીણબત્તી રાખો, કેટલું ગરમ કરો? It is also proportional to difference of temperature. It is also proportional to area of cross section and inversely proportional to time. તો આવું એક સૂત્ર પહેલા તમારે ક્યાંક આવી ગયું હશે.
We'll see it in detail soon, but this is what we are talking about. So consider this situation, one end is at temperature T and other one is at temperature T minus dt. Now, if you look at the definition says that conductivity is the amount of heat upon dt by dx. dt by dx ને ટેમ્પરેચર ગ્રેડિયન્ટ કહી શકાય. જે હમણાં અમે જે ઇક્વેશન લખ્યું હતું એ જ છે, બીજું કંઈ નથી. k is equal to it is proportional to delta T A and L. So delta Q is K delta T A by L, and then K is delta Q L delta T A. Otherwise you can write this as delta Q upon delta T by L into A. So this is called temperature gradient. હવે અહીંયા આગળ a છે, આ સમીકરણમાં કેમ મેં a નથી લખ્યો? The reason is we consider a to be 1 unit. આપણે એકમ આડછેદના ક્ષેત્રફળ દીઠ વાત કરીએ છીએ, એટલા માટે a નથી લખ્યો. Instead of q you can always write delta q, makes no difference. So this is the definition of thermal conductivity. Now when you are heating one end of the rod, the electrons there will gain more energy. અહીંયા આપણે પહેલો જે છેડો છે સળિયાનો એને આપણે ગરમ કરીએ તો ત્યાંના જે ઇલેક્ટ્રોન છે એની પાસે કંઈક ઉર્જા હશે, અને જે બીજો છેડો છે ત્યાંના ઇલેક્ટ્રોન પાસે કંઈક ઉર્જા હશે, પણ બેયની ઉર્જા એકસરખી નહીં હોય. The energy of electron at first end and energy of electron at second end will not be same, right? તો તફાવત કેટલો હશે? Let us assume that at end 1 the kinetic energy half mv1 square is 3 by 2 kBT. So what is the energy at second end? At end 2. ધારો કે સળિયાના બીજા છેડે જઈએ અને ત્યાં કોઈ ઇલેક્ટ્રોનની ઉષ્મા ઊર્જા આપણે તપાસીએ તો જવાબ મળે half mv2 square is 3 by 2 kB T minus dt. કારણ કે ત્યાં તાપમાન ઓછું છે તો ઉષ્મા ઊર્જા તે ઓછી હશે. તો હવે બેયનો તફાવત કેટલો થાય? How much is the difference? So difference of energy is, આ બે ઇક્વેશનનો ડિફરન્સ કેટલો થાય જોઈને મને કહો તો. સેકન્ડ ઇક્વેશન શેનું ઇક્વેશન છે અને થર્ડ શેનું છે? વોટ ઇઝ સેકન્ડ ઇક્વેશન ફોર? સેકન્ડ ઇક્વેશન જે પહેલો છેડો છે ત્યાં આપણે કોઈ ઇલેક્ટ્રોન લઈએ તો એ ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા કેટલી? Second equation is equation of energy possessed by single electron which is at first end of the rod. Third equation is equation of energy of electron only, but electron which is present at second end. સળિયાના બીજા છેડે કોઈ ઇલેક્ટ્રોન હોય અને એની ઉર્જા જોઈએ તો થોડીક ઓછી હોય કારણ કે ત્યાં તાપમાન ઓછું છે. So how much is the difference of energy between these two electrons, and that can be given as T by 2 kB dt. તો બે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જાનો તફાવત એટલો હોય. હવે ધારો કે આવા 100 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો how much is the difference of energy? You will have to multiply this with 100 times. ધારો કે 1000 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો you will have to multiply the difference with 1000.
So now, in order to find out total energy carried from one end to second end, I need to know how many electrons are going from first end to second end. ધારો કે 10 ઇલેક્ટ્રોન્સ જતા હોય તો ફર્સ્ટ એન્ડ ટુ સેકન્ડ એન્ડ કેટલી ઉર્જાનો પ્રવાહ જશે તો 10 ગુણ્યા 3/2 kb dt. ધારો કે 50 ઇલેક્ટ્રોન્સ જતા હોય તો ફર્સ્ટ એન્ડ થી સેકન્ડ એન્ડ કેટલી ઉર્જા જશે તો 50 into 3/2 kb dt. So I can say that the energy flowing from end 1 to 2 is equal to n by 6 3/2 kb dt. આ સ્ટેપમાં કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન છે? પહેલા છેડેથી સળિયાના પહેલા છેડેથી બીજા છેડા સુધી કેટલી કુલ ઉર્જા કેટલી જાય છે તો 3/2 kb dt એક ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જાનો તફાવત અને n/6 કુલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા તો મને કુલ ઉર્જા મળે. આમાં કોઈને કંઈ પૂછવું છે? એક સવાલ ન થવો જોઈએ આમાં આ સ્ટેપમાં. Don't you think you should ask me one question in this step? Would anyone like to ask any question? સર n/6 ક્યાંથી? હા બસ એવું કંઈક પૂછો. n/6 ક્યાંથી આવ્યા? Okay, let me explain. Consider a conductor so say this is left side, this is right side, this is up, down, this is going inside and this is coming out. હવે આ કોઈ વાહક પદાર્થ છે તો વાહક પદાર્થમાં ઘણા બધા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન્સ હશે તો મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન શું કરતા હોય? what those free electrons are doing? પદાર્થમાં જે ફરી 10 શકતા હોય. પૂર્વધારણા હતી એમાંથી પહેલી પૂર્વધારણામાં જ આવી જાય છે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન શું કરતા હોય? એનીવન? મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હવાના અણુઓ જે અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરે એમ અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરતા હોય. free electrons are randomly moving. So suppose if you consider 600 electrons, out of 600 maybe 100 are going here, 100 are going here, 100 are going inside, 100 are coming outside, 100 are going up, 100 are going down, because the net velocity has to be 0. જ્યારે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર ન હોય ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરે પણ કેવી રીતે અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરે કે પરિણામી વેગ શૂન્ય થાય. તો લેફ્ટ એન્ડ થી રાઈટ એન્ડ બાજુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન્સ જાય છે? લેફ્ટ એન્ડ થી રાઈટ એન્ડ બાજુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન્સ જતા હશે? only this 100, right or not? સમજાય છે? યસ સર. મારે તો કયા ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે? આઈ નીડ ટુ નો કે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન્સ પહેલા છેડાથી બીજા છેડા બાજુ ગયા. I don't need to know what is the total number of electrons. All I need to know is how many electrons have gone from left end to right end. Okay, so how do I find out? So if there are 600 electrons in total, out of 600 only 100 are going from left to right. Okay, and so I multiply 3/2 kb dt with n/6 because n/6 is the number of electrons which are going from left end to right end. આટલું સમજાય છે? Am I clear or not?
Yes, sir. Yes, sir. ઓકે, તો હવે આ જે n/6 છે એનું શું કરવું? લેટ અસ ગો બેક. So now, as we know that n is the number upon volume. જે small n છે, small n શું છે? Small n is number density. તો એકમ કદ દીઠ એ ઇલેક્ટ્રોન હોય એની સંખ્યા છે, તો કુલ સંખ્યા n છેદમાં કુલ કદ. And then I can write this as n by a into L. Okay, so n can be written as AL and per unit time તમે લ્યો તો છેદમાં t આવે. L by t is V, and so I can write this formula as 1/6 small n into V 3/2 kb dt. Left side is total energy Q, which is going from end 1 to end 2, and hence Q is equal to 1/4 n V kb dt. અને હવે આને સમીકરણ 1 સાથે સરખાવો તો શું મળશે આપણને? K dt by dx is equal to 1/4 n V kb dt. So K is equal to 1/4 n V kb lambda. આવું ક્યાંથી આવી ગયું? તો dx જે છે, dx ની જગ્યાએ આપણે લેમ્ડા મૂકીએ, કારણ કે dx એ ખૂબ નાનું અંતર છે અને એની જગ્યાએ મીન ફ્રી પાથ લઈ શકાય. વોટ ડુ મીન બાય મીન ફ્રી પાથ? તો કે ઇલેક્ટ્રોન જેટલું અંતર અથડામણ વગર કાપે એને ફ્રી પાથ કહેવાય, અને ઘણા બધા ફ્રી પાથની એવરેજ લ્યો તો મીન ફ્રી પાથ કહેવાય. Mean free path is average of free paths. Free paths are paths traveled by electron without colliding. So you can always write this as velocity into time. Okay, and hence if I replace this lambda with velocity into time, what I get is K is equal to 1/4 eta V square kb into tau. And that is the formula for thermal conductivity of any conductor. So you should draw this diagram if asked in exam, and let us now see this in answer form. Can you all see my screen? Yes, sir. Okay, so here is first point. Thermal conductivity of a conductor is defined as amount of heat Q conducted per unit cross section A per unit time from a conductor at given temperature gradient. Temperature gradient નો મતલબ શું થાય કે એકમ અંતરે રહેલા બે બિંદુઓ વચ્ચેના તાપમાનના તફાવતને ટેમ્પરેચર ગ્રેડિયન્ટ કહેવાય. Hence, the thermal conductivity K can be expressed as Q upon dt by dx.
with minus sign, કારણ કે જેમ સોર્સ થી આગળ જાવ એમ તાપમાન ઘટતું જાય એટલા માટે ઋણ નિશાની છે. But again I would like to explain, if you go back to your 11th standard textbook, you will realize that the amount of energy transferred is directly proportional to delta T and area inversely proportional to L, and hence Q, let it be delta Q only. Delta Q is K A delta T by L, negative sign because temperature decreases, and this can be written as minus Ka delta T by delta X. સૂક્ષ્મ અંતર હોય તો L ની જગ્યાએ delta X મૂકો. હવે આમાંથી K ને સૂત્રનો કર્તા બનાવો. Make K subject of formula. So K is delta Q delta X by delta T. Where is this A? So we assume that cross sectional area is 1 unit. A નું મૂલ્ય 1 એકમ છે એવું માની લ્યો. And then you have delta Q upon delta T upon delta X. So that is how we have got equation 1. Any doubt here? Any doubt here? No, sir. Okay, so this is the definition of thermal conductivity. Let us go further. So the unit of thermal conductivity is watt per meter per Kelvin. Joule per second is replaced by watt. So now if we consider a conducting rod of length L and unit cross-sectional area A, we assume that two ends are kept at two different temperatures. એક L લંબાઈનો અને A આડછેદના ક્ષેત્રફળ વાળો સળિયો, વાહક સળિયો લ્યો, એના બે છેડા છે એ અલગ અલગ તાપમાને રાખો. You can take screenshot. Let the temperature of cross section A1 be T and A2 be T minus DT. તો પહેલો જે છેડો છે એનું તાપમાન ધારો કે T છે અને બીજો જે છેડો છે એનું તાપમાન ધારો કે T minus DT છે. The distance between two cross sections is equal to the average mean free path lambda. So we will consider dx to be lambda as and when it comes in the equation. The average kinetic energy of an electron at A1 can be given as, જે પહેલો છેડો છે જેનું તાપમાન T છે ત્યાં આપણે કોઈ પણ એક ઇલેક્ટ્રોન આપણે સિલેક્ટ કરીએ તો એની ઉર્જા કેટલી હોય? How much is the energy of electron randomly chosen at first end? So that can be given as half mv1 square, which is equal to 3/2 kBT. Kb is Boltzmann constant, T is temperature. Similarly, what if we go to second end? બીજા છેડાનું તાપમાન કેટલું છે? T minus DT. તો ત્યાં આગળ જો કોઈ ઇલેક્ટ્રોન લઈએ તો એની ઉર્જા કેટલી હોય? What is the energy of single electron chosen at second end of the rod? Then we should be able to give it as half mv2 square, which is equal to 3/2 kb T minus DT. Okay, and what is the difference of energy then? હવે આ બે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જાનો તફાવત કેટલો છે? જેટલો ઉર્જાનો તફાવત હશે એટલી ઉર્જા પહેલા છેડાથી બીજા છેડા બાજુ જશે. So the difference of energy is 3/2 kb dt. પણ આ ખાલી એક ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જાને આપણે સરખાવીએ ત્યારે જે તફાવત મળે એ છે. This is the energy difference if we compare energy of electrons, single electron. One is at first end, other electron is at second end.
પણ આવા તો ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રોન હશે. There must be so many such electrons, and so the total energy, if we want to find out, we'll have to multiply this result 4 with number of electrons going from first end to second end. તો જે 6 પોસિબલ ડિરેક્શન્સ છે એમાંથી ઇલેક્ટ્રોન્સ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન પહેલા છેડાથી બીજા છેડા બાજુ જાય. તો જો કુલ ઇલેક્ટ્રોન n હોય તો 1/6 nv કેટલા ઇલેક્ટ્રોન્સ first end to second end જાય. Hence the total energy transported from first end to second end is 1/6 nv into 3/2 kb dt. સિમ્પ્લિફાય કરો એટલે સમીકરણ 5 મળે. The above equation is the equation of net energy per unit area per unit time. આમાં આપણે એવું માની લઈએ કે આડછેદનું ક્ષેત્રફળ 1 એકમ છે અને સમય જે છે એ 1 સેકન્ડ છે. You can take screenshot. તો જો મીન ફ્રી પાથ લેમ્બડા હોય તો વેગ બરાબર અંતરના છેદમાં સમય dx ની જગ્યાએ લેમ્બડા મૂકી દો. આપણું જે પહેલું સમીકરણ છે એમાં q is equal to k into dt by dx ની જગ્યાએ dt by લેમ્બડા મૂકી દો અને અગાઉના સમીકરણને સરખાવો. This is what you get, k is equal to dt by lambda, which can be compared with 1/4 nv kb dt. Simplify and this is what we get. તો જો લેમ્બડાને લેમ્બડા છે એ તો અંતર છે. જો અંતરને વેગના સૂત્રથી આપણે બદલીએ તો વેગ બરાબર અંતરના છેદમાં સમય. તો અંતર બરાબર વેગ ગુણ્યા સમય કહી શકાય. And this is what we get. Make lambda subject of formula, so it is v into tau. Substitute 8 in 7 then. So this is the required formula for thermal conductivity. ઉષ્માવાહકતાનું આ સમીકરણ તમારે પરીક્ષામાં જો પૂછાય તો તારવવાનું. જેવું દેખાડે છે કે જેમ જેમ તાપમાન વધતું જાય ઉષ્માવાહકતા છે એ મુક્ત જે વિદ્યુતભાર વાહકો છે એની સંખ્યા ઉપર આધારિત છે અને ડ્રિફ્ટ વેગના વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે. So this is the topic, 2 topics we intended to cover today, and we could first topic by m અને બીજું જે સૂત્ર તારવ્યું એ થર્મલ કંડક્ટિવિટીનું હતું. આ બે ટોપિકમાંથી કેવા પ્રકારના ક્વેશ્ચન્સ પૂછાઈ શકે. 2 possible questions. Derive expression for electrical conductivity of metal based on Drude and Lorentz theory. Second possible question is derive expression for thermal conductivity K using classical free electron theory based on Drude and Lorentz model. So that is all for today. Now if you have any question, if you have any doubt, you can ask. કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન છે